डॉक्टर साहब की जीवन साखी ते उन्हां दे मनोबिरती दी टूक मात्र व्याख्या करना ते मेरी समर्था तो बाहर है। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हाँ कि उन्हां दा दर्शन वाहिगुरु जी की कृपा नाल होया है। वो एक मन्ने परमन्ने डॉक्टर हैं। 35 साल की सेवा के बाद उन्होंने एक वड्डे पद्धर ते समाज सेवा का बीड़ा चुक्या है ते पंजाब ते होर इलाकों बच्चों नूं विद्या सिखाने का कार्य संभालिया है। साथ संगत जी, संगत दे विच कुछ ऐसिया बीबियां, कुछ ऐसे सज्जन हैं जिहड़ी मेरी भाषा नूं मे भी नहीं समझ सकते। लेट मी say something in English. It's my pleasure to welcome Dr. Davinder Singh ji, his team and Sat Sangat on behalf of Dr. Sanjeev Raj Bhatia. I have been given a very difficult task to introduce Dr. Davinder Singh ji. In fact, however hard I may try, it's beyond my capacity to even describe Dr. Davinder Singh ji's personality, mindset and ability. It's beyond my knowledge. All that I can say that he has a saintly personality, humble and determined mind set. How? That I will request Dr. Davinder Singh ji to enlighten us a little later. Dr. Davinder Singh ji currently is Chancellor of two universities. He is the President of Kalgidar Trust and has taken responsibility to take care of 131 Akal academies apart from Badu Sahab, taking care to educate almost, guess, 70,000 students. 70,000 students. Incidentally, Dr. Davinder Singh ji is highly qualified MBBS of internal medicine with 35 years of service experience behind him. To even understand how Dr. Saab could undertake all these responsibilities, I had to take the support of what I call the eternal magical support, which has all the wise words and explanations and a way to navigate a spiritual life. It is in fact is a compendium of wise sayings of over 500 years of all those gurus, saints, bhagats and noble souls having a firm belief in one eternal God. It is all designated as in Shri Guru Granth Sahib. Sikh history is a proof that the formation of Sikh school of thought has been and is based on education. Let us pause here for a minute. What do we understand by education? Vidya jinu kehnde hai. And its objective. Education means enlightenment.
Enlightenment of what? Enlightenment is eradication of ignorance. Ignorance of what? What are we doing that? Guru Granth Sahib on page 356 acknowledges Vidya Vichari Ta Parupkari. Vidya Vichari Ta Parupkari. What is Parupkar? Parupkar, you doing something selflessly. There is no interest with you. For your interest, it is for the others. If you deliberate or do vichar over the education, only then you will become benefactor to all. This has been followed by Guru Nanak and all Gurus, Bhagats after him, whose thoughts are listed in Shri Guru Granth Sahib Ji. In Guru Granth Sahib Ji, page 791, it is preached, Jah Gyan Prakash Agyan Mitan. When wisdom dawns, ignorance disappears. Guru Nanak Dev Ji, during his 4 rounds of travel around the world, covered, guess how much? 48,000 miles on foot in 12 years. He went round all the places to have a dialogue, vichar, with the saintly people of different parts of the world with different following to understand as to how they are navigating their path. Guru Nanak's approach was to demonstrate his way in a simple, subtle way by dialogue and self-example without making apparent yet effective that when wisdom dawns, ignorance disappears, as it is known in most of his sakhis, without observing any rituals of the middleman, educating people to the path, uttering the appropriate words at appropriate place and in appropriate situation by example. That's what Guru Nanak did. Following the same followers of Sikh faith, saints and noble souls like Sant Atar Singh Ji encourage appropriate souls like Teja Singh Ji to acquire further education in different settings in England and USA. Improving coaching, who is now remembered as Sant Teja Singh Ji. And following the path of nobility, Sant Baba Iqbal Singh Ji took the baton to advance the project of enlightening people who were totally depressed, devastated due to the prevailing addiction, lack of correct knowledge, who took up committing suicides, leaving their families and children behind to face the same. Sant Baba Iqbal Singh Ji found a novel way of fighting intoxication with books or education, so that children, after getting educated, could take care of the distressed families fighting hunger with education. Ladies and gentlemen, Dr. Davinder Singh Ji is now the 4th ring
of that chain of Sant Atar Singh Ji, Sant Teja Singh Ji, Sant Baba Iqbal Singh Ji, and now Dr. Baba Davinder Singh Ji, who is leading his team of Sevadar to the noble task of education. Our appreciation and humble blessings to the team of the warriors of evil and supporters of needy. I would now hand over mic to Dr. Davinder Singh Ji to enlighten us to the path. After Dr. Davinder Singh Ji's talk, I will request Dr. Sanjeev Raj Bhatia to take over the lead and take the forum. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਲਮੋਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਡੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਰਾਜ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਯੋਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਅਰਜੋਈ ਕੌਰ, ਹਰਮਨ ਕੌਰ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਪਿਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ has said a number of things about me. Some of them are not very true. First of all, I am not a Baba. ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਆ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। I was very blessed that he picked up me from the gullies of Delhi and literally led me by his finger and placed me under his lotus feet. So whatever little I have learnt of spirituality, it is the blessings of those saints. When I first met Baba Iqbal Singh Ji, I was in Delhi working in Maulana Azad Medical College and leading a normal life like any other doctor in a metropolitan city. So when I met him for the first time, normally till that stage I had this kind of upbringing that our Guru is Guru Granth Sahib and people who call themselves as sadhus or saints are out there to fleece people and to trap them under their charm and to make material benefits from that process. ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। But when I met him for the first time, I realized that he was highly educated. He had done masters in agriculture and had retired as director agriculture of Himachal Pradesh. So this thought struck me that this man, he had the highest
degree that the land offered, he had the highest position that the state government offered, and yet he has chosen this path. So there must be something in him. That is how I started meeting him. उन्होंने क्या बड़ूसा वाव देखो सी की कर रहे हैं। हफ्ते बाद असी पहुँच गए। उन दिनों 'ਚ उत्थे पहुँचना बहुत औखा सीगा। पहले असी दिल्ली तो चंडीगढ़ की बस लई, चंडीगढ़ तो सोलन दी लई, सोलन तो राजगढ़ दी रही, फिर राजगढ़ तो असी लई बस नाल ही छोटा जिहा कस्बा खैरी, एंड द लास्ट 10 kilometers of journey was in a tractor trolley. It was difficult to reach there. पर जब जाके उत्थे देखिया जो वो कर रहे सी अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अपने इष्ट का हुक्म मान रहे सी। उन्हां दे जो इष्ट सी संत तेजा सिंह महाराज, उन्हां दा ये बचन सी कि ये पवित्र धरती है, इत्थे असी बच्चों नूं एक अद्वितीय विद्या देनी है, टू गिव अ यूनिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन हुज फाउंडेशन इज स्पिरिचुअलिटी, and then make good human beings who have love in their heart, and they disseminate this message of spiritual brotherhood to the entire mankind. कोई resources नहीं सी, बत्ती बहुत थोड़ी जी आंदी सी, जनरेटर की फैसिलिटी नहीं सी, रिमोट इलाका सी, टीचर लभने बड़े औखे सी। It was a great challenge to find teachers. Baba Ji himself would be teaching young children. So like any other person who has been to university, I asked Baba Ji कि बाबा जी कोई किताब दसो, केड़ी किताब पढ़नी चाहिए अध्यात्म वास्ते। He immediately replied, कोई किताब नहीं पढ़नी। Then he added कि संत अतर सिंह महाराज जी की जीवनी है, ये पढ़ लो। जिस तरह इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया सीगा, जे उस तरह तुसीं व्यतीत करन लग पोगे तो तुहाडा भी जीवन सफला हो जाएगा जिवें उन्हां दा होया सी। So I started reading that, and two things struck me in that. पहला कि संत अतर सिंह महाराज जी ने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी। He had meditated on the divine name for long years. He sat on the banks of river Godavari at Hazur Sahib and relentlessly recited Japji Sahib for 3 years. 1.25 लाख उन्होंने जपजी साहब के पाठ किए उत्थे बैठ के 3 सालों। फिर उत्थों गए ऋषिकेश के जंगलों जाके उत्थे नाम जपया। फिर पाकिस्तान में एक इलाका पठोहार का, उत्थे एक छोटा जिहा पिंड सी कनोहा, उत्थे जंगल च बैठ के पहले 6 हफ्ते, फिर 6 महीने, फिर 1 साल तपस्या की थी। When I read that, I found myself to be unequal to the task of following his path. It was such a momentous journey. पर जब मैं संत तेजा सिंह महाराज का जीवन पढ़ना शुरू किया, 2 things stood out. पहला कि उन्हां दे पहले 25 साल लाइफ दे, the first 25 years of his life, he had not led a pious life. He was like any routine young man. Second, a very interesting thing happened. He was highly educated. Unhone in 1896 he had done masters in English. 1896 masters in English from Punjab University at Lahore, the old university, erstwhile university extending from Afghanistan till Delhi. First ISU switch. Then he did LLB. उस तो बाद उन्होंने ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम पास किया, एंड ही जॉइंड एज अ सॉल्ट कमिश्नर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट and was posted in Gujarat. His job was, at that time in 1880 or so, the British had passed a salt act that only the government could manufacture salt. Anyone manufacturing salt is liable to be prosecuted. So his job was to arrest those people. 2 साल नौकरी की थी, फिर लग गया कि भाई ये भोले भाले लोग, गरीब लोग पैसा अपना निर्वाह कर रहे हैं, मैं ना अरेस्ट कर रहे हैं, मन ऊब गया. So he went and met his officer, superior officer, and told him that he didn't have the desire to continue with the job. He wanted to do prachar. वो जड़ा प्रेमी सीगा वो भी बड़ा सूझवान सी. His superior officer was a blessed soul.
He said, Teja Singh, I also had an opportunity in my early years to become a priest. I did not grab that and I'm still repenting till date. If you are getting this chance, you please make the most of it and then let God decide what you have to do with your future. So Sanji, and he advised him, you apply for 1 year's leave, and if you don't like what you are doing, you can come back and join your job again, otherwise you resign. ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੇਧ ਲੈ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। The aim of this life is not to hanker for high posts or wealth. This is one thing which I learned from this life. And second thing was that God gives opportunity to each one of us. And it is for us to grab that opportunity at that time, and your life will shape in a positive manner. And if you leave that opportunity, leave that chance, then you are destined to follow the normal routine way, and जो दास कहेगा कि वो फिर जीवन साड़ा व्यर्थ चले जाता है। सिर्फ असी पदार्थ और पैसा और शोहरत इकट्ठी करने दी हैंकर च लगे रहते हैं। Second was, when Baba Iqbal Singh Ji, he finished his masters in agriculture, his father decided to send him to USA. He had got admission in Riverside University in California for his PhD. Baba Iqbal Singh ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਰਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ is going to USA. So Baba Ji would say that I would always sit behind the Sangat in one corner and listen quietly to whatever blessings the great saint was bestowing. So Sant Teja Singh Ji called him in front, किथे आ जा इकबाल सिंह, तू अमेरिका जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू द USA? जी महाराज मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग, मेरा पिता मनु भेज रहा है, माई फादर इज सेंडिंग यू। ही सेड वाई? PhD करने वास्ते। PhD करके की हो जाएगा जी? अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर की होएगा? पैसे कमा के आराम नाल रवांगा। After doing my PhD, I will get a good job and I will lead a comfortable life, earning a lot of money and position and wealth. संत बाबा तेजा सिंह जी ने उस समय संतां नूं बाबा इकबाल सिंह नूं ये कहा, epochal words, is that the aim of your life? तेरे जीवन का मंतव यही है? बाबा इकबाल सिंह जी कहते मैं कंब गया, I started shivering. Said, no, this is not the aim of my life. I will do whatever you tell me to do. Sant Teja Singh Ji had been to, as Pritam Rishi Ji had just told you, he had been to 2 universities in England, Oxford University and then Cambridge University, and 2 universities in USA, Columbia University, New York, and Harvard University, Boston, Massachusetts. ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ MA ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਸੀ 1912 ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, I will not go. PhD ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। And Baba Iqbal Singh Ji always said that those were the orders which I had obeyed, and God gave me this destiny of doing seva of Badu Sahib. Otherwise, Badu Sahib had to happen. It was as per divine instructions. Things had to unfold, but this seva would have been done by someone else.
ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਨੁਸਖੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸੋ when after having met Baba Iqbal Singh Ji, I and my wife, Dr. Neelam, she is an eye surgeon, so we would visit Badu Sahib 3 or 4 times a year doing seva. She would check their eyes and eyes of children living there and give them spectacles and all that, and I would vaccinate them, examine them, treat the infectious diseases, and this went on for 4 or 5 years. And then finally Baba Iqbal Singh, I was working comfortably in Delhi. Baba Iqbal Singh Ji, he told me once कि भाई हुण तुसी दोनों बड़ू साहब आ जाओ. As I told you, God gives opportunity, no? So I just asked him one question कि महाराज छुट्टी लेके आवा, should I take leave and come or should I resign? He pondered on this for about half a minute, closed his eyes, and then when he opened the eyes, he said, छुट्टी कितनी मिल जाएगी? मैं कही साल दी तो मिल ही जाएगी, पता नहीं चलना सरकार में की कर रहे हैं. Getting 1 year leave is no problem. Then he said that you resign and come. Otherwise you will be in double mind, and double mind is trouble mind. So that is the most difficult decision of my life was not taken by me, no credit to me. It was taken by my mentor, my ishq, संत बाबा इकबाल सिंह जी ने बख्शिश की थी. ये सब तो औखा निर्णय मेरी ज़िंदगी का उन्होंने ले लिया मेरे वास्ते. So I resigned and I came in his lotus feet, and then the next 30 years they just vanished, doing all the tasks that he was directing. I of course went there as a doctor. We both were initially working as doctors, but then we realized that it's a remote place, very sparsely populated. There was not much work there for doctors. So gradually he said कि school देखना शुरू कर दो, and then one thing led to another, and this is how we carried on. साध संगत जी, ये briefly जो है कि हर एक नू इस चों सिर्फ 2 ही मैं नुस्खे I will just give you 2 takeaways from whatever I have told you. One is that everyone gets opportunity. The trick is to realize that this is the opportune time and to get it. The second was what Sant Teja Singh Ji he did. He had taken the job, and when his teacher, his superior officer told him that I also had this chance but I missed it, so now you take this chance. So Sant Teja Singh Ji ने वो चांस लैके ते अपना जीवन बदलाव कर लिया. सो साध संगत जी, यही दास बेनती करेगा समुची संगत नूं कि असी अपना ये ज़रूर असी अपने आप नूं सवाल कर लईए, मेरे लाइफ दा की ऑब्जेक्टिव है. What is the aim of my life? The biggest misfortune of man is that he lives in this illusion. सब तो वड्डी बदकिस्मती इंसान दी ये है कि इस भरम विच रहिंदा है कि पदार्थ और अहुदे उसनूं खुशी और शांति दिवाणगे. This is the biggest misfortune of man. भटकदा रहिंदा है. कबीर साहब दा एक शब्द है, माटी को पुत्रा कैसो नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है. सो साध संगत जी, ये असी ज़रूर विचारिए. ईच वन ऑफ अस शुड आस्क आवरसेल्व्स, मेरे लाइफ दा ऑब्जेक्टिव की है. वॉट शुड हैपन टू मी दैट एट द फैग एंड ऑफ माई जर्नी, I share this with students as an acid test. What should happen to me that at the fag end of the journey, if God gave me the liberty to ask me, all right, you will be given another chance to live, how would you like to lead that life? And your reply is, I would like to lead it exactly the way I had lived this one. वो सफल जीवन है.
ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨਮ ਜੀਆ ਹਾਂ ਇਹੀ ਜਨਮ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਆਦਮੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਮਾਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। Blessed are you, O man, that you have been born a human being, and this is your chance to meet the Almighty. अवर काज तेरे कितै नाकाम, एब्सोल्यूट वर्ड में संत महाराज ने कहता है तेन होर कोई काम नहीं है, यू हैव नो अदर वर्क। मिल साध संगत भज केवल नाम, बी इन द कंपनी ऑफ सेंट्स एंड रिसाइट ऑन द डिवाइन नेम। बड़ा क्लीयर आदेश है साध संगत जी। असी अपने जीवन वल मोड़ा पाइए और जीवन जाच सीखिए, भले कर्म करिए, सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। Meditate on the divine name and do righteous tasks. So असी शुरू विच निर्मल कर्म करने बहुत ज़रूरी हैं। जे असी निर्मल कर्म करांगे ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਓ। When a milkman goes to milk the cows, he first washes the utensil very nicely, makes it clean, and then goes to milk the cow. So ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ? We have to be truthful and honest. We have to be absolutely humble and polite. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟੀਅਸ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ, in olden times, ancient times, there was a debate that if the earth is suspended in space, why doesn't it fall and crash? So the Hindu priests, they said that because a powerful animal, that time the most powerful animal they thought was the bull, the earth is trapped in the horns of the bull, that is why it doesn't fall. Guru Nanak for the first time said ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਜੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧੌਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਨੇ। ਦ ਰਾਈਟੀਅਸ ਪੀਪਲ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਚੂਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਪਰਸੂਡ ਬਾਈ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਉਹ? ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਦ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ quality is kindness. We cannot be spiritual if we are not kind and compassionate, if we do not perceive the pain of other human beings, irrespective of the caste and creed and religion or the faith they follow. We have to be very compassionate, share the misery of others. दूसरा की है संतोख थाप रखिया जिन सूत। Contentment keeps things in order. Otherwise, if everyone decides and desire to amass material and wealth, they will do so at the cost of tormenting others, and the result will be that there will be chaos all around. ਹੋਰ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਧੀਰਜਤਾ, patience, and above all, the greatest virtue
that Sant Atar Singh Ji would say. Sant Ji Maharaj कहते सी बोल कबोल सारना तपां सिर तप है। जितनी तपस्या संत अतर सिंह महाराज जी ने अपने जीवन च कीती है इस युग विच किसी होर संत महापुरुष ने नहीं की। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो बाद संत अतर सिंह महाराज जी होए जिन्होंने इतनी तपस्या की है। इतनी तपस्या करने वाला संत महापुरुष जिस वेले संत तेजा सिंह जी महाराज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो MA करके वापस गए हिंदुस्तान 4-5 सालों बाद, तो संत अतर सिंह महाराज जी लंगर में बैठे हुए। He was sitting in the langar and he asked him, have you finished your degree, have you got the degree? Sant Teja Singh Ji in a very humble manner folded his hands and replied, yes my master, I have got the degree, you have blessed me with the one. Sant Atar Singh Ji suddenly he sat upright, उन्हां दा चेहरे जलाल छा गया और कहने लगे तेजा सिंह जी दुनियावी यूनिवर्सिटी दी दुनियावी डिग्री तुहानूं मिल गई है। You have got the degree, worldly degree of a worldly universities. You will be given the degree of Guru Nanak Dev Ji University when you are sitting in the langar and someone comes from behind and kicks you at the back and tells you that you are a hoax, you are a cheat, you don't do any seva and keep on eating all day. And not an iota of hatred comes in your heart for that man. ये साडे टेस्ट है साडे अध्यात्मक प्रोग्रेस का। साध संगत जी जितने भी होर धर्मां दे लोग हैं उन्होंने आम तौर पर यह सिखाया जाता है कि भी तुसी शादी नहीं करनी, जंगलों जाके नाम जपना है। जितने ऋषि मुनि हैं, गुरु नानक साहब जी महाराज ने ऐसी प्रथा चलाई, साढ़े सारे गुरु साहिबान गृहस्थ जीवन किया है। सो गृहस्थ जीवन में रह के बाबा इकबाल सिंह क्या करते सी कि भाई गृहस्थ जीवन में रह के जे तुसी बोल कबोल सारना सीख जाओगे, लोगों का कहा समझ संभाल पाओगे, महसूस नहीं करोगे, यू डोंट फील हर्ट, तो तुहाडा सहज सुभाव तुहाडा स्पिरिचुअल एलिवेशन हो जाएगी। Sikhism is not an ism. It is a spiritual way, it is the path of leading a spiritual way of life for the entire mankind. सारी मानवता वास्ते अध्यात्मक रस्ते ते किवें जीवन जीना है उसका सबक सिखाया जाता है सिख धर्म विच। असी बड़े छोटे दायरे च इसनूं रखण की कोशिश करते हाँ और ये सारी मानवता वास्ते संदेश है। गुरु साहिब ने 6 गुरुआं की बाणी, 24 हिंदू भगतां की बाणी, 5 मुसलमान फकीरां की बाणी उत्थे दर्ज की हुई है। इतना ओपन माइंड सी। हाउ कैन वी से दैट only the upasaks of Guru Nanak should read Guru Granth Sahib, others should not. He opened the gates completely and we are hell-bent upon closing those gates again now. साड़ी लाइफ का ऑब्जेक्टिव की है, मैं ख़त्म करना, ईगो ख़त्म करना, वी टू कंट्रोल अवर ईगो. ईगो हैज़ 5 मैनिफेस्टेशंस: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लस्ट, anger, greed, attachment and vanity. So the objective is that we control our ego. When I will disappear, what will remain is the small portion of God that resides in each one of us, and we start realizing that. Why can't we realize that normally? Because it is clothed by, the ego prevents us from realizing that. The I becomes very strong and we can't see that. So Sant Atar Singh Ji, he gave directions to his disciple Sant Teja Singh Ji that we have to set up schools. So he sent him abroad, go and get worldly education, I will teach you the spiritual education. So we will amalgamate the two so as to produce ideal human beings who have love in the heart. He opened a school for girls at Mastuana
which is a small village, small township you can say in Sangrur district of Punjab in 1904. Such was his vision that the first school he opened was school for girls. Malwa was a very remote part of Punjab which was economically the least developed. And there he had the vision to start a school for girls first, then a school for boys, and then a college. When buildings of these schools, these institutions were being built, the sadhus and saints and sages who would come who would cross that part of the land, they would ask Sant ji, ठाकुर जी ये आपने क्या किया? बच्चों के पढ़ने के भवन बड़े बनाए, गुरुकार छोटा बनाया. The classrooms that you are building for the children are bigger and the Gurukar is small. Look at the vision of that man. He said, the resources of the community are very precious. From these schools will evolve human beings, will evolve citizens who will go to the Gurdwara. इतनी vision clear सी. So नाल ही उन्होंने ये वचन कर देता कि हिमालय विच एक ऐसा स्थान है जिथों के बच्चे ब्रह्म विद्या का ज्ञान लैके सारी दुनिया को शांति का संदेश देंगे. Sant Teja Singh ji in 1956 got this place identified by Baba Iqbal Singh ji. It was a 3-day trek from Nahan as well as from Solan to reach there. One had to walk for 3 days. In 1959 he went there for the first time himself. And सारे गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ उत्थे होया. अरदास करते वक्त Sant Teja Singh ji उच्ची उच्ची रो पर he started weeping loudly, wailing like a small child. He was 80 at that time. कि Maharaj, when will that time come when children endowed with spiritual virtues will move out into the world and spread the message of permanent peace to the world? So Sad Sangat ji, what has now evolved are those directions, those words. Baba Iqbal Singh ji, he retired from his job in 1986 and he started the Akal Academy. Badu Sahib with 5 children. Mukta Benji sitting here, she was the lucky one from the first batch. She had joined there. Of course, she was very small, 5 years at that time, but she was among those first 5 children. And the saying of the holy saint, they just unfolded. Now we have 131 schools, all in rural areas of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh and Himachal Pradesh. 100 are in Punjab, about 19 are in Haryana, rest in about 5 in Uttar Pradesh and 4 in Rajasthan. So 70,000 students are taking education in these schools. Now, we also have established 2 universities. Both are multidisciplinary. The one at Badu Sahib is an exclusive university only for girls. The other one at Talwandi Sabo is, of course, co-educational. Both boys and girls are studying there. So, to make all this infrastructure, we have constructed 1 crore square feet of infrastructure to house all these schools. 1 crore 10 million? 10 million square feet of constructed area has been built. To do that, Babaji took loan of 110 crores from the bank. Such was his passion. See, when he was around 80 in around 2006 or so, we were gradually building 1 school. 93, 86 the first school started, 93 the second one, and then we would add 1 school every year with whatever resources we had. And in 2007 we had 17 schools. So once in the evening, Babaji called me and said, how many schools have you built? He said, Maharaj, with your blessing, 17 schools. He said, bahut thode hain. The problem in Punjab is at a macro level. अनपढ़ता वध रही है,
बच्चे नशे वाल जा रहे हैं और तुसी माइक्रो लेवल ते उसमें एड्रेस कर रहे हो. So I got the hint he wants us to open more schools, but since I was handling the finances, I realized there was nothing in the bank. How would we do all this job? Next day he again called me कि की विचार है. So I said, महाराज कितने स्कूल खोलने हैं. Look at the vision of saints. इतना वड्डा सोचते हैं, almost audacious. कहते 25-40 स्कूल खोल लो. This was the month of August 2007, and he wanted us to open 40 schools, 40 more schools in April 2008. So in our organization, we go by this dogma that whatever directions he gave us, they have to be obeyed at all costs. So we got into the job and started working, started looking for, scouting for places, selecting head teachers, selecting teachers, training them, all this. And by the end of the year, we could open 25 new schools. And this was the first time when we took loan of 17 crores. And eventually we kept on opening more schools. And in 2016, we had 129 schools. The loan was 110 crores. Gradually, with Sadh Sangat's blessings, that loan most of it has been paid now. Almost 30 crores is left. But now we share a very serious problem. We didn't realize this when we started on this venture. We thought that after the Green Revolution, Punjab's farmer is wealthy and he'll be able to afford his education in our schools. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ 2,500-3,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਦੀ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ, ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ. Average land holding of a Punjab farmer is 1.85 acres, not even 1 hectare, half a hectare. And 80% of these have land holding of less than 0.5 acres. It is just not enough to sustain. Most of the Punjab farmers have now become laborers in the fields of other wealthier farmers. School ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਫੀਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ 2,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ. We had no other resources. No support from any other Sikh organization or from the government. These schools, we were very clear that these are minority schools and minorities cannot survive without excellence. So we were keen that whatever education we give, it has to be the best possible, top order. So ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ हैं ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ हैं. ਬਾਈ ਦ ਟਾਈਮ ਦ ਚਾਈਲਡ ਰੀਚਸ grade 1, he is able to recite ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ from ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ. ऑब्जेक्टिव ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 70,000 ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. when these rural children whose 90% of whose parents have not been to a college, when the board examinations are held by the school board, National School Board CBSE for grades 10 and 12, our rural children whose parents have not been to college, many of them have not even passed grade 8, these children, they outperform the children of cities whose parents are professionals. ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ. ਇਤਨਾ ਫੋਕਸ, ਇਤਨੀ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇਸ ਨੂੰ. ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ it is falling into an abyss. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ,
पर they are not worth their name. 7वीं 8वीं क्लास तक बच्चा पहुंचता है, he starts playing truant. He doesn't go to the school, he starts loitering around. Parents are not concerned, they are engaged in activities to sustain the family. The teacher is completely indifferent. By the time he reaches grade 8 or 9, he starts meeting other people of similar nature who are moving around the village, and he starts experimenting with drugs. And by the time he's in grade 9 and 10, large number of our children of rural area, large number, frighteningly large number, they start going towards drugs. दूसरी समस्या जो साढ़े सामने आ रही है, क्योंकि साढ़े बच्चों को रिसोर्स नहीं है, सो फर्टाइल ग्राउंड मिल गया, उत्थे जड़े क्रिश्चन मिशनरीज हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में साढ़े रूरल एरिया के बच्चे दे आर टर्निंग क्रिश्चियन। ये सेकंड चैलेंज सामने आ गया है। सो अनपढ़ता बढ़ गई है, नशा शुरू हो गया है, कन्वर्जन्स हो रही हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। We thought that we would be able to provide solution to all these problems by providing quality education. But the problem is the resource. That is why we move around the world. I spent more than 4 months just scouting all over, a month in USA, a month and a half in Canada, a month in England, and probably sometime next year I'll be going to Australia as well to scout for donations so that we can sponsor the education of these children. Out of these 70,000 students, almost 30% or 40% of these, about 30,000 children are being provided assisted education. So all good Samaritans, all well-wishers of the community, they contribute, they support education of children, and that is how we go around. Two other ways by which we solicit help. One was that about 3 years ago I was in California, and there I met Mr. Kulvinder Singh. He's an industrialist there, and he was very passionate to educate kids of his village. The village is Lohara in Moga district, and he told me that, look here, I want you to establish a school in my village. So I just discussed with him that about 30 kilometers from your village we have 2 schools, and if we build another one here, we'll be investing very precious wealth of the community in a building. So in case you don't mind, we will select children of your village and transport them to the school, and in the evening we drop them back, and your objective will be well served. So he liked the idea. He went there, himself saw the school to which I was alluding, and he agreed. So that year he sponsored 30 children? 37 kids. So I think first year he sponsored 20 children. 37. First year, 37. So sponsors, lifelong sponsorship of each child, it's an endowment, is $5,000. So he gave us $150,000, and that was the first lot. Then second year another 15, 20, then third year another 20. So this is one way by which we can meet the objective of educating children and then supporting children from our own village, to which many of us are deeply attached. The second way which I am scouting this year is that you see, out of the 131 schools we have, about 50 schools are there who are not able to meet its running cost, and 70% of this cost is salaries of the teachers. The salary of teachers of one school is 10 lakh rupees a month. So I am requesting Revered Sadh Sangat ji कि जे असी एक स्कूल की अद्धी सैलरी दे दीए 5 लाख रुपए साल दे और 5 लाख रुपए महीने दे 1 month, या in other words $50,000 per year if we adopt the 50% salary of each school. There are 50 such schools. I propose this
concept at our conference in Dallas, and very gratifying it was to see that four schools were adopted, and there were people who said that we will pay the 50% salary of these four schools. So another 46 are yet to go. So this is the second thing that way by which we are soliciting help from the community. महाराज दे बड़ी बख्शिश है जी, बहुत सानू उत्साह मिलता है जब जिथे भी जाते हैं झोली अड़ के, और संगत सानू बहुत प्रेम देती है, बहुत सत्कार देती है। हर को नाम जप निर्मल करम, अपने बच्चों को असी पंजाबी सिखाइए, बहुत वड्डी सेवा कर रहे हैं मेरे वीर प्रीतम ऋषि जी, इतना सोहना बच्चों को शब्द कराया जा रहा है, बहुत खुशी हुई देख के। पर ये साडी पूंजी हैं, ये सारे बच्चे कौम दे बच्चे साडी पूंजी हैं। We are at the same situation at which Jews were soon after the Second World War. 66 lakhs were exterminated in gas chambers. But the community did not lose direction. Their leaders, their elders, they gave a clarion call that producing children is the job of parents, getting them educated is the job of the community. They established the Jewish Education Fund, and we see the results today on all important positions in industry, in government, in teaching institutions, in Ivy League. Almost 30% of these jobs are cornered by Jews. साथ संगत जी, असी भी ये रास्ता अपना लिए, ये साडे कौम दे बच्चे हैं जो रुल रहे हैं, बहुत ही वड्डी तादाद विच साडे बच्चे ईसाई बन रहे हैं। तो हुणे अमनदीप कुछ फिल्म्स दिखाएगा एक दो, just to apprise you of the mammoth problem that we are facing. So once again I thank you all, particularly Pritam Rishi ji, and I am so pleased that I have been educated in Punjab Public School, and Dr. Inderjeet Singh ji, he is from the same school, of course, I think 5 years my junior, and I got my medical degree from Maulana Azad Medical College, and Dr. Sanjeev Raj ji is from the same college. It gives me great pleasure to be in this August gathering here. तह दिनों धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ जिन्होंने समा ਕੱਢਿਆ है, इस गरीब ਨੂੰ, इस मूर्ख ਜਿਹੇ इंसान ਨੂੰ आप जी ने सुनिया है। आशीर्वाद दो कि जो ये सेवावां महापुरुषां ने आरंभियां ਹਨ, इसी तरह ये ਅਸੀਂ गरीबी नाल, हलीमी नाल, निम्रता नाल, संतां दी बख्शिश लैंदे होए ਅਸੀਂ ਇਹ सेवावां पूरियां कर सकीए। देहो सज्जन असी सड़िया, जो होवे साहिब स्यो मेल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Before we embark on this small gathering which we have and ask each other a question, there's one thing I want all of us to just pay attention or think about it. We all have an intention. We want to do something. But there's a cause, a reason for that intention, which makes us do something. There is a terminology which has been used for some time, and it is called the intention-action gap. There's a space, there's a gap. I have an intention, but the action which I have to take, there's a gap. We see that Dr. Davinder Singh just somehow surmounted that gap. He was able to jump from wherever he was with his intention to the action. Same thing when we go back to Sant Atar Singh ji. Baba Atar Singh was in the times when education was not a thing which was common. We're talking about 18th century. But he had some intention that he wanted to do something, and he took an action to do something. Following him, then we had Baba Sant Teja Singh ji. Same thing, he got educated, he was Harvard educated, he was a great man. He comes back, and then he is able to listen to something which made him change. Then Baba Iqbal Singh is told, don't go, don't do this, and then he does something. Then we have him now, and he's doing the similar kind of a phenomenon. That means there's some commonality between these great people who are making a change and they're taking an action.
our intention of holding this symposium, this meeting, to invite him, to be with him, is that when we walk out today from this place, when we walk out, we know our cause, our reason, why we came here today. What was the reason that we came today? Why did we spend our 2 hours of our life listening to him? And what are we taking out today? What are we going to do? Are we just here to do a donation? We just want to support him? That is our intention? That's great. Or there is something that we are going to learn from him today, or from this institution and from these people, that when I walk out, I have a change. These things don't happen automatically. We have learned that things don't happen automatically. Either we have a query, a question in our heart and our mind, which we need an answer to. So today is the opportunity. He's here coming from India, from Baru Sahib. The question which comes to my mind, that why Baru Sahib? Of all the places in the universe, why this group of people decided Baru Sahib? What is so great about Baru Sahib? The institution can be built anywhere in the universe. But they decided it has to be in Baru Sahib. There must be something in that place. So as we are progressing in this thought process, we're going to ask, Davinder Singh ji, why Baru Sahib? Of all the places, what is so special about Himachal? What is so special about the Himalayas? What is special in that place? When this land of Baru Sahib, this belonged to a farmer, a Himachali farmer, a Rajput, Thakur Joginder Singh. So when he decided to sell this land, Sant Teja Singh ji, who was sitting at Chima Sahib, which is about 300 kilometers from Baru Sahib, he got divine feelings that our land close to River Giri is being sold. Baba Iqbal Singh ji, who was earlier working in the Punjab Agriculture Department, he had left that job and came to Himachal Agriculture Department on a lower post with the desire to hunt for this pious land, which Sant Atar Singh ji had alluded 50 years ago. So Sant Teja Singh ji, he sent a messenger to Baba Iqbal Singh ji, telling him that this land is being sold, you go and inquire and check whether it belongs to us. And he gave him broad direction where it is located, and it is surrounded by hills. There is a stream there, a free-flowing spring water, and a jungle with wild animals. So Babaji, he started his journey from Nahan. It was a 3-day trek on foot to reach here. En route, he said, Babaji would tell us that he would ask himself, अपने आप ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ. Then he cursed himself. Your job is to obey the master. Wherever he is sending you, just obey blindly. जब उत्थे पहुँचे ते निशानियाँ वही सारियाँ सीगियाँ. And then that owner of that land, Thakur Joginder Singh, he told him, you see, if you have been to that place, there is a pious walnut tree there in the middle of the campus. No? Now it is no more. So any sadhus who would go by that way, they found this place to be very, very, very soothing and fit for meditation. So they would sit under that walnut tree and they would drink water from the spring, and this man, Joginder Singh, would come and give them food. So he narrated a tale that a few months ago, a sadhu came and he was meditating here. When I came one day to feed him, his eyes were closed. After a while, he opened his eyes and he immediately said that Thakur Joginder Singh, this is not your land, you will not stay here. This is Guru Nanak's land. And Guru Nanak Naam Levas will come here, and at this place, lot of meditation happened for many eons, and lot of meditation and recitation of scriptures will continue to happen.
So that Joginder Singh, he became angry. He said, I am feeding the sadhu and he is cursing me. So he went back without feeding him. But then after 2 hours when he came back, he realized that when his anger was dissipated, he realized that the sadhu had gone. But as destiny would have it, he started developing enmity with other people living around him. His animals started dying, and he decided to leave this place. He thought that now this is a cursed place, cursed by the sadhu, so I should go away from here and go to Nahan. That is the time when Baba Sant Teja Singh Ji, sitting 300 kilometers away, he got those divine instructions that this is a land. So when Baba Iqbal Singh Ji, he then went onwards 3-day trek to Solan. From Solan he wrote a letter to Sant Teja Singh Ji कि महाराज जगह तो वही है. Without coming here, Sant Teja Singh Ji ordered him कि खरीद लो, सौदा कर लो. So this man, Thakur Joginder Singh, it's about a steep mountainous land with practically very little area that was arable. So this man, he thought that since now this land is, I'm getting some price for the land, the cost of the land was 12,000 rupees. I'm talking about 1956. He thought that let me ask for 2,500 because then when we bargain, I'll get around 15,000. So he asked for 25,000. Sangat went and told Sant Teja Singh Ji कि महाराज 25,000 मांग रहे, बहुत ज़्यादा है, सौदा कर दिए, let us bargain. And Sant Ji said no, don't bargain, give him whatever he has demanded. Then Sangat told Baba Iqbal Singh Ji कि संत तुहाडी गल सुनदे हैगे, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, तुसी जाके संतां नूं बेनती करो. So Baba Iqbal Singh Ji would tell us that this was the only time when I went back to Sant Teja Singh Ji to question his decision. कहंदे मैं इन्ना ही कहा सीगा कि महाराज संगत कहंदी है सौदा. Sangat is saying that we should bargain. He had not even completed the sentence and Sanjay told him, O Murkha, tu bhi na di gallan ch aa gaya. You fool, you also are being led away by these people. This land is so precious, it is so pious, that if we had to buy this land by spreading the Indian notes on the ground, it would still be cheap. So this land was purchased in 1956. In 1959, Sant Teja Singh Ji went there for the first time on a horseback and he performed ardas there. Baba Iqbal Singh Ji would say, उन्होंने अखंड पाठ कराया फिर अरदास की थी. बाबा इकबाल सिंह जी दसते हैं कि जब वो दृश्य साढ़े सामने आ जाता है, हुण भी साढ़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं. अरदास करते करते उच्ची उच्ची रो पे he started wailing कि महाराज when will that time come when children with Brahm Vidya would move out to the world and share the message of peace with one and all. After the ardas, Sangat asked him, Maharaj, what have you asked for? There is no road here. Road will be built. There is no electricity here. Electricity will also come. There are no buildings. Where will people stay? Buildings will also come. Then he added that I am sowing the seeds of a banyan tree and its branches will spread all over North India. So words, संतां दे words हैं वो हुण unfold हो रहे हैं जी, कोई कुछ नहीं कर रहा है, उन्हां दे बच्चन unfold हो रहे हैं. So isn't it an amazing story, amazing fact of life, that there is someone in 18th century, a sant, who visualizes, who thinks, and he visualizes what kind of a place it will be where the school will happen. Then comes a second messenger. Then we have Teja Singh Ji, who has to make a decision. Then we have Iqbal Singh Ji, who has to make a decision. All of them can visualize in their mind, in a limited sense, that this is impractical. There's no way to reach that place. There's no building there. There's no humanity there. The people don't live there. There's nothing there. But what happened? That is what the intention word starts from. That once we listen to some cause, the why, something happens.
What happens? We rise to that level. Like he is saying that we have not done anything. It was sons who made these things happen. But we are just trying to rise to that level to do something. Now, having said all this, which I think most of us know, I would like to invite, if anyone from us has any question. I just have a couple of thoughts. Just take it for, I'm sure that you have already thought about these. But my thoughts are that ਤੁਹਾਡਾ mission ਜਿਹੜਾ ਹੈ is multicultural. ਤੁਸੀਂ restrict ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ mission ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ they get on the right path. That is the mission. So that really, when you think about it, becomes the mission of the country. Hindustan the key mission, I mean, leave the politics out. ਉਹਨਾਂ ਦਾ mission ਇਹ ਹੈ ਕਿ they want their children, our future ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ progress ਕਰੇ. They should mature, they should be good citizens. ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ I mean after it's all said and done, bottom line is ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਬਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ. ਸੋ ਮਾਈ ਥਾਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਨਾ ਬੀ ਟੁਡੇ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਲਿਵ ਫੋਰਐਵਰ. ਇਟਸ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਨੀਡ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਫॉर दैट मैटर. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਸਕੂਲ ਹਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 700 ਹੋਣਗੇ. It's going to continue. So the question is, have we explored the possibility of getting any grants from the Indian government? ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ हैं ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ हैं कि ये मेरा धर्म है इसके अंदर कोई नहीं आएगा. ये साड़ी बड़ी वड्डी कमी रही. गुरु नानक साहब ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारे बॉर्डर्स ख़त्म कर देते थे. इनफैक्ट ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट टू गिव द मैसेज ऑफ पीस. सो एंड जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द संगत जी हियर, ऑलमोस्ट 40% चिल्ड्रन स्टडिंग इन बड़ू साहिब कैंपस साडा वो फ्लैगशिप हैगा जी. उत्थे 3 बोर्ड चल रहे हैं. वन इज़ द CBSE, Central Board of Secondary Education Delhi. Second one is IB, International Baccalaureate, and the third one is IGCSE जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ. 3 ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ. ਬੜੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ. ਸਿਰਫ ਆਲਮੋਸਟ 40% ਬੱਚੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਮੇਨਲੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਰੋਮ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ. ਔਰ ਦੇ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਆਵਰ ਬੈਸਟ ਮੈਸੇਂਜਰਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਸ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ. ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਰਨਲ ਇਨ ਦ ਆਰਮੀ. ਸੋ ਹੀ ਲਿਵਡ ਇਨ ਸੈਕਟਰ 36 in Chandigarh. So one fine day he wrote a letter to me that he wants to meet me. So I sent one of my representatives there कि देख के आओ जी कुछ substance है गल विच कि ऐसे ही time waste हो रहा है. So मिले तो उसने कहा भी दम ते हैगा. So they were an old couple. He was 90, his wife was 88 or 89. And they didn't have any issue, no children. तो उसमें मिले तो कहता जी मैं अपने रिश्तेदारों को घर नहीं देना, ये मेरी प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ बैंक च है मेरे को,
ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ 36 ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਓ ਐਮ ਐਟ ਦ ਫੈਂਗ ਐਂਡ ਆਫ ਮਾਈ ਜਰਨੀ, ਸੋ ਯੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਮੀ till I am alive and my wife is alive, and then I will give it to the trust. So ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਲੋਕ ਬਿਠਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। First the lady passed away, she had a cancer and she passed away at the age of 90, then at the age of 95 he also passed away, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ हैं ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 130 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਨ ਅਬਾਊਟ 70-80 ਆਫ ਦੀਜ਼ 80 ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕਾਸਟ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ 5%, ਪਰ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Thank you, Jit. Thank you. In your mind, which pulsated, which really connected at that time? It can't be that you just wanted to listen to your teacher. There must be something. Tell us something which tells us about you, that how you were progressing through your journey of spirituality and the good things which you're doing now. See, my father was in the army, but he was very pious. My grandfather was also in the army, so we belong to the army family, you know. ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਵੀ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਅਵਰ ਜਰਨੀ ਇਨ ਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਵੱਡਾ ਜੋਬ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਮਾਈ ਸਕਿੱਲਸ ਫॉर those people who are the neediest now. This intention was there. So although as a logical sequence to my qualifications and experience, I got a job in Maulana Azad, but my heart was not there, because when I looked at the people who I would become if I stayed there after 15-20 years, my professor, my dean, my principal of the college, and I realized that they are not happy, satisfied, peaceful people. They are miserable people having very small, fragile egos. I realized that I won't like to be one of them, no, at the age of 57, 58 when I retired. So ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਔਰ somehow ਮੈਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। Even the medical college, every 3 or 4 times a year, I and my friends, immediate friends, we would just leave Delhi and run to the mountains, trek for 7, 8, and 10 days and come back to the. So ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, I would apply, you know, I and my wife Neelam. So even when I had to get married, the only thing I would ask the other party would be that I don't want to earn a lot of money, I don't want to go abroad, and I don't want to live in Delhi. So ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੋੜ ਦਈਏ। So she agreed to all these, no. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਫਿਰ we both got a job in a place called as Tehri in Garhwal. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, she joined, I continued to work in Maulana Azad. I had taken leave for 1 month. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, which we missed very badly. ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬਟ ਐਜ਼ ਡੈਸਟੀਨੀ would have it,
Baba Iqbal Singh ji came to Delhi at that time in my absence, no, and he had brought some patient from Badu Sahib to be evaluated at Delhi. So he asked me, Devinder Singh किथे है? पूछा लोगों ने जो गढ़वाल चले गया जी. So he then made a statement कि जे दिल्ली छोड़नी थी तो गढ़वाल क्यों, बड़ू साहब क्यों नहीं. तो फिर मैं जब वापस आ रहा सीगा, when I came back from there, ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਜੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿਓਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ about 24 kilometers from there, from Rishikesh, there is a place called as Vashisht Gufa. ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, he was also a neurologist in Delhi. So he had once told me ਕਿ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਆਓ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ. ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜਾ ਟਰਮੋਇਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ. ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਵੁੱਡ ਟੋਰਮੈਂਟ ਮੀ, ਨੋ. ਸੋ ਆਈ ਪੁੱਟ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਦੈਟ ਸਵਾਮੀ. ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਹੀ ਮੇਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ. ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ घर पे रहते हुए, while staying in your house, if you don't respect your parents and give them regard, it is a very blasphemous act. But if you are leaving your home for the larger good of humanity, then the attachment to your parents should not hold you back, otherwise it will be a great loss to everyone. So ਉਹ ਜੋ ਡਾਊਟ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ. ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ. ਸੋ ਰੈਸਟ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ थे जी. बिल्कुल. What, as we are seeing his story, first he's born in a family which is a pious family, even though they are armed forces and all. Number two, we are listening that he had some kind of a thing which was going through his mind again and again. He wanted mountains, he wanted to be close to that. In his wedding or marriage, he wanted to give these three things. He asked these questions. And then when the opportunities were coming, he was trying to take those actions every time. Whether they were right or wrong, but he was trying something. And he didn't have a clear picture. Like we see that this break institution has been created, there was no clear picture. There was nothing that what will happen. There was nothing. It was just an intention which was being created. So as we are progressing on this little talk today, I think we should just introspect a little bit to see if there's a question in our heart which we are not rising to, due to whatever reason, if we can. While we all are thinking, I'm going to ask Pavit to come here. Possibly everyone knows Pavit. Pavit is Sher Singh's son, and he's a gifted musician and very nice guy. He's going through his life as a young boy, where he may be in this tormented phenomena or questionable phenomena in life. What should I do? What should I do? Should I become this? Should I become this? Should I follow my music? What should I do? Is a question. Like we heard from him that his teachers told him that you can have knowledge and degrees of the universe, but the question which you will have to answer in the end is, did you become who you should have become? Did you become that person in reality? So let's see what Pavit is thinking today. Let's just hear him. Pavit, what are you going through at this time? You've heard all of us here. You go through, you're born in a religious family. You have your grandfather as Mr. Rishi, right? It's a wonderful family and you know all these people here. What is going through your mind? And you can ask your secrets and questions. You have him here today. So, as a profession, what I've kind of got from this today is that I want to do something of the same, go into being a dentist or a doctor, but then I want to devote my life in some way to the community or just fully do kirtan. And kind of a question that I have is, let's say I go and study and become a dentist. At what point do I know that my job is done in the medical field and that I should just do what I want to do in life? Thank you, Pavit. Can you? Yeah, you see,
The question is that, as I think Dr. Saab has just said, that what is being educated all about now? Guru Nanak has made it very clear, Vidya vichari ta paropkari. This conclusion that we are educated or uneducated, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, this gets answered after we have utilized that knowledge for the benefit of mankind. As per Guru Nanak's definition, if that knowledge has been used for benefiting the mankind, then you are educated, otherwise you remain uneducated. See, the modern degrees, all these universities, the degrees that they offer, they are just a means of livelihood, no? The problem is that with each degree that we get, we become more and more egoist, and we become more and more selfish and self-centered. This is what this conventional education brings about. So it is extremely important that you remain connected with your roots, and you follow the footsteps or the knowledge that your grandfather and your father has been trying to inculcate in you. 10वां हिस्सा, 1/10 of the earning must go to paropkar, to charity. 10वां हिस्सा time da, to start with, must go into acts of charity and prayers, time as well as money. Mind you, that is just to begin with. Just to begin with. सवाल है कि अवर काज तेरे किते ना काम मिल, साथ संगत भज केवल नाम. साढ़े रोल मॉडल गुरु नानक हैं. He was given 20 rupees to start a business, and look at the business he chose to start. No, he spent the entire amount feeding the hungry. वो साड़ा eventual role model, eventual objective वो है. So you need to introspect every day, as I told earlier, that what should happen to me that I call myself a successful man, that I am a happy man at the age of 50. Am I in turmoil? Am I still hankering for more? That story about Henry IV that I was telling you, I narrated this to some children who had come for a visit from England to Badu Sahib, no? And a young boy, your age approximately, he went and researched on this, no? So he said that, next day he came to me, he said, I researched on AI, and I found that whatever philanthropy Henry IV did, it was after 2012, after that meeting with Sanchi. In 2013, for his factories, he made it, instead of from a 7-day week, he made it a 5-day week. Then he doubled the wages. Then he started schools and hospitals in each of his units. So, a beta gal hegi. So you have to set your targets कि मेरा livelihood वास्ते मनो की चाहिए. Rest all should go into charity. That will give you happiness. Thank you. All right? You keep on working as a dentist or a doctor throughout your life, but you should be very clear that 2.5 घंटे रोज़ दे नाम सिमरन कीर्तन और सेवा जान गए, और 2.5 घंटे 1/10 initially शुरू करने वास्ते, later on even more than that, no? तुसी देख रहे हो वॉरेन बफे ने और सारिया ने सारे पैसे चैरिटी में देते हैं. That is the direction you have to take. If the idea is you have to be happy and peaceful, and people have treaded on this path, they say that they are peaceful and happy, and the ones who have just amassed wealth, none of them is peaceful and happy. Okay? At the end of the day, each one of us hankers peace, no?
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਪੀਸਫੁਲ। ਐਵਰੀवन ਵਾਂਟਸ ਇਲੂਜ਼ਨ ਇਜ਼ that money and material will give me happiness. No, inverse relationship है। बाबा इकबाल सिंह जी कहते सी इनवर्स रिलेशनशिप है, जितना ज़्यादा पैसा होएगा जितने ज़्यादा पदार्थ होंगे उतने दुखी होगे। थैंक यू। मुक्ता जी कितने है तुसी? ये बैठे जी। और ऐसे लग रहे थे कि शी इज लॉस्ट इन थॉट देयरफॉर। मुक्ता जी, we heard about you, right? You were a little girl, 5-year-old, when you got into this. You have a first-hand experience of what you have gone through. What has happened to you in your life, right? And you have seen new children coming up, and then you have seen Dr. Saab here to become what he has become. It has all happened in front of you, correct? Yes. Can you tell us what journey have you taken? Like, give us a real picture of when you were a little girl and who you have become today. Can you try in short? I know it's a long journey, Sure, yes. but ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ 28 ਈਅਰ 올ਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੀ ਹੈਡ ਐਕਸਪਾਇਰਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ 5 ਈਅਰ 올ਡ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ 2 ਸਿਬਲਿੰਗ, 2 ਭਰਾ, ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਂ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਚਾਚਰੀ ਚੰਦ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿੱਲੀ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਹੈਰਾਨ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਹੋਲੀ ਜਾ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ 100 ਸਾਖੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਤੋੜੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿੰਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਜਿਹੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀ ਉਤਾਰਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਆਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਚਾਈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਉਤਰਵਾਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਜੀਤ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਉਤਰਵਾਤੀ? ਬਿੰਦੀ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਹੀ ਗੋਟ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਘੜੀ ਟਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਰ-ਪੋਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਚੌਥਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਸ਼ਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵਲੇਟ ਕੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਟੈਗੋਰ ਗਾਰਡਨ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਵਾਜੇ ਤੇ ਖੁਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਤਗੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਲ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਬੈਠਾ ਵੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵੈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਾ ਭੇਜੋ ਮੰਮੀ। ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਟਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ, ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਲਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਹਲੇ, 28 ਸਾਲ ਦੀ ਏ, ਜਵਾਨੀ ਕਿੰਜ ਕੱਢੂਗੀ। ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੈਚਿਓਰ ਸੀਗੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਟਰਨਡ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਬਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਬਟ ਉਹ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਬਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਨੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁਕਤਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ ਹੈਗੇ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੰਗੇਗੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਰ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੌਕਾ ਦੇਈ, ਆਪੇ ਕਰਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਕਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 1-2 ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਅੰਕਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ
2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਸਪੀਚਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਪੀਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਲਾਸਟ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਮਏ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਐਵਰੀ ਡੇ ਨਵੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਕਤਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਦੋਂ ਮੈਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਦੇਹਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਜਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੋਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਖੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਉਹ ਬੋਝ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਉਹ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਤੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। So we have Sher Singh here, which we all know Sher Singh, right? Sher Singh is another person who is dedicating his life to some amazing part of life. Sher, just what we are going through at the moment, the intention, the thought process. We are seeing that there are people like Davinder Singh Ji and all the sons we heard. They are inspiring. They make us different human beings. Like I just standing here among all of you and listening to him, I have goosebumps at this time. Something happens in my heart, in my mind, after listening to him. How do you explain this? That why such a thing happens to people like him and to us? What is going on with us? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. If I don't answer the question, I'll forget the question. Let me answer that first. I do want to share a couple of other words as well. But I think ਜਿਵੇਂ reaction ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, if you're halfway there, you know, Sadhguru quote ਪਿੰਡ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤੇ ਕੋਈ, the message comes to you and pulls you towards your destiny. So if we have a desire to be above me, above what I can do, what a human being can do for our own self, ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ for the wider community, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ, for flourishing, righteousness in every way, then the opportunity comes knocking at your door. And it's different. Whenever we talk, his ideals are like the Everest. Mine are crawling. I always crawl, and I crawl in different directions. And because I experiment, that's how I am, even my profession and life. And those of you who know me, after 9/11, I was one of the 6 who was arrested because of Skripan, right? So ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ I got into a little politics, and I thought, okay, I'm going to represent, represent Sikhi and at various levels. What I felt was that was not my calling. And then I thought, what is my calling? And I don't know if that is, so ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ,
You can have your aim over there, but do you go for that and have the fear of falling, कि नहीं पहुंचे उत्थे, or keep on taking small steps and experimenting and getting somewhere, and you'll get far if you have the intention. But what happened to me was in that experimenting, I felt I am not the kind who enjoys talking to senators. I'm not the kind who enjoys giving speeches and there should be this in the world and this is where we're going wrong. And I did a lot of that. After 9/11. Then I thought, what makes us stronger? In my mind, and that's my other question is, how do I get past that? One was education in our community. That's our 3 pillars. So I wrote down a little list of things before I die. Okay, I'll check off excuse me, 5-10 kam karne ne. So one of them was education. The second pillar is do I go myself or do I thought politics to begar bhi comma jehdi JUS the Devinder Singh ji ne example litti. You have to stand in that fort as well, and you have to stand in the financial and the business fold as well. So after educating a community, do you just let them, ਸਾਡੀ ਤਾਂ community ਸਿਰਫ education ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਤੱਕ involved ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ. Whenever I think कि बीच ਅੱਗੇ चलिए, स्कूल खोलिए, यूनिवर्सिटी खोलिए, या कोई और करिए कि I just feel a little scared कि भाई am I ready for that? Then but great institutions like yours and others, then we feel कि चलो if I cannot do it, let's support others. They have the vision, they have the right vision, so I feel okay, we're good there. But my thought is कि iskalle, just by educating our generations and giving them value-based education and good education, will they be confident to stand in the world without a strong political presence of their minded people and a financial and a structure? Will जो असी कर रहे हैं, will this जो आप जी कर रहे हो, जो कलगीधर ट्रस्ट कर रहे हैं, will it be enough for the centuries or the decades to come? That's a question inside me. But my own journey, is, like I said, was experiment, and the answer came that, hey, these are the 3 pillars. And what I told myself, I'm going to work on this one first because education and bachyan and all, that's the most passion I have, and I can put all my energy towards. And that's it. And I was reading about Sant Atar Singh Ji because his parents did not have the ability to send him to school. They said, okay, Gurmat di padhai karo. And then his vision was ki before even the educational institution started, he sent Santeja Singh Ji and others and many others and started educational organizations. So I think his mission was about education. And so that's what I wanted to say. Thank you, Ji. Vaheguru Ji Ka Khalsa. Vaheguru Ji Ki Fateh. So, Devinder Singh Ji, besides supporting the university, what can we all do to make our contribution to you? One is financial and the challenges which you are facing and we all are facing. What else can we do? Can we do, Mukta Ji, and you, can you share with us, what do you think we should do? एक चीज़ जो हमने शेर सिंह जी ने भी गल की है कि वी आर वेरी कीन कि साढ़े बच्चों को प्रॉपर मैंटोरशिप मिले जी. सो साड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चों को वेरियस फील्ड्स विच है, IT दे है, नर्सिंग है, एग्रीकल्चर है, और फिजियोथेरेपी, फाइनेंस, तो उत्थे उन्होंने जो मैंटोरशिप मिल जाती है वो भी असी वी वेलकम दैट. दूसरा साढ़े यंगस्टर्स या वड्डे भी जे इंटर्नशिप करना चाहन बड़ू साहब विच. सो कुछ बच्चे इतों डेलिस तो एक लड़की है जो पिछले 3 सालों तो एवर सिंस शी वाज इन grade 11 every year she comes and spends a month with us at Badu Sahib, and she's teaching. We have a school there where these children can teach. We have a hospital there, we have a de-addiction program there, university there where we can go and contribute.
ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਨਾਓ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਡੀਨ ਇਨ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਟ ਨੈਵਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਸ ਫੈਕਲਟੀ ਫਰੋਮ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਫਰੋਮ 7th ਜੁਲਾਈ ਟੂ 14th ਅਗਸਟ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ as I often say that it is open from 4 years of age to 84 years। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। That's wonderful. ਸੋ ਇਹ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਵਨ ਐਂਡ ਆਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਦ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਵੀ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਰਥ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਿ ਇਹ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਸਾਈਡ ਯੋਰ ਸੈਲਵਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਹੀਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਡਾਕਟਰ ਜਸਜੀਤ ਅਤਵਾਲ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ cardio anesthesiologist here in possibly Johns Hopkins, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਏ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਹੀ ਦੈਨ ਕੇਮ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਹੀ ਫਾਊਂਡਡ our university and then prepared the project report of the second university as well. He stayed there as a founding vice chancellor for 8 years। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਜ਼ ਡੈਸਟਨੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਇਟ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਿਸ ਅਤਵਾਲ ਨੂੰ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ 84। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੀਵ ਹਰ ਅਲੋਨ ਇਨ ਦ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ। ਸੋ ਹੀ ਟੁਕ ਅਪ, ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। 1 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। And then he said कि he just one fine day rang me up कि भाई if do you think you can look after her at Badu Sahib? तो मैं I want to bring her there क्योंकि मेरा तो दिल उत्थे ही है। तो she also I am sure she'll benefit there। तो वो फिर उन्होंने लैके बड़ू साहब आ गए जी। तो हुण पिछले 1.25 साल तो बड़ू साहब रह रहे हैं। We are looking after her। So and he says in his words कि जो उत्थे वो गेन कर रहे हैं और जो उत्थे केयर है बड़ू साहब विच, इट इज़ 100 times better than what she was getting here in the nursing home। So it's a beautiful place for the twilight years। बहुत अच्छी जगह है जी। असी वेलकम करते हैं कोई भी उत्थे आके बुजुर्ग आके रहना चाहते हैं, they want to spend there, they can contribute in whatever way they can by their knowledge, by their anything जी। So when we started today, or when I started talking, I was saying that there's an intention, the reason we are here today. So I will request all of us to please give us ourselves a minute to just introspect. If we want to close our eyes, just to think that what we really want. And is there something which we can do for these children, for this institution, which has been created in one of the most beautiful places? If you remember my first question, that why Baru Sahib, of all the places in the universe? And as we have heard, that space or that place has some wonder, something amazing, which the saints had seen, and it is manifesting itself. So please, let us just quieten off for a minute, think in our mind, what are we taking out today when we go out? And what step are we going to take? Whether the intention, what we have learned, or whether we are going to do for this wonderful university, school, and the religious thing which is happening there, the spirituality, not religion, spirituality. What can we do? So let's introspect for a minute. I would appreciate it. Thank you. Thank you very much, everybody paying attention. I just want to add only one thing.
After intention, what is required? There's one word. After intention, how do we navigate the thing? We need a udam. We need an effort. And my request to everybody here, kindly consider that word udam, so that you put in whatever we can to make that intention grow and flourish. Thank you very much, everybody being here. Thank you very much. We are obliged to Dr. Saab and all Sangat for giving their time. We must have lagged in lot many ways, but kindly pardon us for our mistakes. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.